Dear friends, Ukrainians in Ukraine and throughout the world are commemorating these days the 35th anniversary of the proclamation of the independence of Ukraine. On August 24, 1991, the Parliament of Ukraine declared Ukraine an independent country, which put an end to 3 centuries of Russian exploitation, oppression, and devastation, which included the Holodomor, now recognized by the international community as a genocide. The independence of Ukraine also caused the dissolution of the Soviet Union and liberated many other enslaved peoples from what the former President of the United States, Ronald Reagan, called the Empire of Evil. That is why the independence of Ukraine and its proclamation is one of the most important geopolitical events of the 20th century. Russia has never accepted Ukraine's independence and has tried since in various ways, including with gas blackmail, the invasion of Crimea and a part of eastern Ukraine in 2014, and the full-scale genocidal war that started in 2022 to reconquer Ukraine and thereafter to reconstitute the Soviet Union. In fact, the Kremlin predicted arrogantly that it would take over Ukraine in just 3 days. While 4.5 years later, Russia has not conquered Ukraine, and Ukraine's daily drones hitting Russian refineries deep into Russia only demonstrate that Ukraine will win this war. Russia is fully aware that it is losing this war, and that is why it is violating all international norms by attacking Ukraine's civil population, including Ukrainian children, and Ukraine's civil infrastructure with ballistic missiles. One would have thought that at this moment, when Ukraine is close to victory, the Western countries would supply Ukraine with the necessary weapons for Ukraine to be able to protect its skies. But on August 2nd of this year, the President of Ukraine has declared that Ukraine has received weapons to protect its skies in only a portion of what it received during the same period last year. In fact, only 1/3 of the weapons to protect its skies that it received in 2025. That is why we gathered here today, not only to commemorate a historic event,
but to call upon all Western countries, including Canada, to help Ukraine in these superbly difficult days by providing Ukraine the necessary weapons for Ukraine to be able to shield its skies from ballistic missiles and protect its people and children from these brutal, vicious, and barbaric attacks. We're also calling upon NATO member countries, including Canada, to strengthen sanctions against Russia so Russia would not be able to finance this genocidal war. Le 24 août 1991, le Parlement de l'Ukraine a déclaré l'indépendance de l'Ukraine, mettant ainsi fin à 3 siècles de domination et d'oppression par la Russie du peuple ukrainien, qui a inclus notamment le Holodomor, aujourd'hui reconnu par la communauté internationale comme un génocide qui a causé la mort de millions d'Ukrainiens. L'indépendance de l'Ukraine a également précipité la dissolution de l'Union soviétique en 15 pays indépendants et ainsi libéré plusieurs peuples opprimés de ce que l'ancien président des États-Unis, Ronald Reagan, a appelé l'Empire du mal. La Russie, comme vous pouvez vous imaginer, considère la dissolution de l'Union soviétique causée par l'indépendance de l'Ukraine comme une catastrophe du XXe siècle et tente par tous les moyens de reconquérir l'Ukraine par le chantage au gaz, par l'invasion de la Crimée et d'une partie de l'Est de l'Ukraine en 2014 et par cette guerre totale génocidaire qui a débuté il y a 4 ans et demi, le 24 février 2022. À cette époque, le Kremlin avait prédit qu'il serait dans la capitale de l'Ukraine en seulement 3 jours. 4 ans et demi plus tard, la Russie n'est aucunement près de Kiev et aujourd'hui, les frappes avec les drones ukrainiens en profondeur de la Russie pour détruire des raffineries de pétrole démontrent que l'Ukraine va gagner cette guerre. La Russie a réalisé qu'elle n'a pas réussi à date à conquérir l'Ukraine et qu'elle ne le fera pas dans un avenir ni rapproché ni lointain. Et c'est pour cette raison que la Russie attaque la population civile et les infrastructures civiles de l'Ukraine avec des missiles balistiques pour maximiser la destruction et la mort en Ukraine. En ce temps critique, nous nous sommes réunis aujourd'hui, non seulement pour commémorer un événement extraordinaire du XXe siècle, à savoir l'indépendance de l'Ukraine, mais de s'assurer de la pérennité de l'indépendance de l'Ukraine en demandant aux pays membres de l'OTAN de fournir à l'Ukraine en cette période critique les armes nécessaires pour que l'Ukraine puisse défendre son ciel contre les missiles balistiques et les drones, et pour augmenter
les sanctions contre la Russie afin qu'elle ne puisse continuer à financer cette guerre génocidaire. Nous remercions tous qui nous ont appuyés tout au long de cette guerre et nous vous demandons de donner un coup de pouce additionnel pour précipiter la victoire de l'Ukraine. Дорогі українці, вітаю вас сьогоднішнім Днем Прапора України і завтрашньою 35-ю річницею Незалежності України. Я вам дякую, що ви сьогодні прийшли, і я вас закликаю, щоб ви були активними і щоб ви сприяли перемогу України. Перемога України буде. Нашим завданням є прискорити цю перемогу і припинити ті різні атаки балістичними ракетами, які вбивають українське цивільне населення, українських невинних дітей. Тому я вас закликаю в першій мірі молитися, щоб Господь Бог змилосердився над українським народом і прискорив його перемогу над злом. По-друге, я вас закликаю бути активними, щоб питання прискорення перемоги України було першою і найголовнішою політичною справою і в Канаді, і в других західних країнах світу, і щоб західні країни допомогли прискорити День перемоги України. І я вас закликаю бути жертовними з вашими грішми і допомагати, жертвуючи на збірки Світового конгресу українців і Конгресу українців Канади на допомогу Україні. Разом ми переможемо. Перемога буде, це однозначно. Нашим завданням є прискорити цю перемогу і в тому щасти нам, Боже. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!